So initially we will try to see the flow of the Bhagavatam, and then we will talk about this verse in that flow. Most of you must have not been there when the Bhagavatam completed, and actually it started before in 2006 or 7. I remember when we completed, and Bhanu Maharaj again started Srimad Bhagavatam. So it takes almost 16 to 17 years to complete full reading of studying of Bhagavatam. படிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 16 லிருந்து 17 ஆண்டுகள் ஆகிறது. So it is impossible what we read in 2007 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 till 21 also to remember what we read 1 month back or 2 months back when we are about to complete the Bhagavatam. 2006, 7, 8 போன்ற ஆண்டுகளில் நாம் பாகவதத்தில் என்ன படித்தோம் என்பதை இப்பொழுது நினைவில் வைத்துக் கொள்வது மிக மிக கடினமான செயலாகும். So when we don't remember what we have read 10 years, 15 years or even 2 years back, how we will understand the flow of Bhagavatam? நம்மால் 10 ஆண்டுகள் 15 ஆண்டுகள் அல்லது 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்ன படித்தோம் என்பதையே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லையே. அப்படி இருக்கையில் நாம் எப்படி இந்த பாகவத்தின் போக்கை புரிந்து கொள்ள முடியும்? By the time we reach the 10th canto, we forget what happened in first 9 cantos. 10வது ஸ்கந்தத்தை நாம் அடைந்த உடனேயே முதல் 9 ஸ்கந்தத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். So until unless we don't remember what has happened, we will not relish Bhagavatam, what Srila Vyasadeva is telling. என்ன நடந்தது என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளாதவரை வியாசதேவர் பாகவதத்தில் என்ன கூற வருகிறார் என்பதை நம்மால் சுவைக்க முடியாது. In the third verse he says this is rasalyam, pibit rasalyam. மூன்றாவது பதத்தில் இது பிபித் ரசால்யம் என்று அவர் வர்ணிக்கிறார். The nectar which is like a rasa, complete rasa, which has to be, we have to drink it to feel the satisfaction. இது முழுமையான ரசங்கள் நிறைந்த அமிர்தம் போன்றது. இதை நாம் பருகி முழு திருப்தி அடைய வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். The only way we can do it is by reading every day, not one verse but more than one verse. இதை நாம் செய்வதற்கான ஒரே வழி தினசரி நாம் பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும். ஒரே ஒரு பதத்தோடு நிறுத்திவிடக் கூடாது. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பதங்களை நாம் படிக்க வேண்டும். So we have to, I am saying reading, not studying. Reading, if we do in like next 1 year, 2 year, 3 years, we are able to complete the Bhagavatam one time and again do it. So by the time you complete second time, at least we will remember what is the flow of Bhagavatam. நான் இங்கே ஆழமாக படித்து புரிந்து கொள்வதை பற்றி பேசவில்லை, வாசிப்பதை பற்றி பேசுகிறேன். நீங்கள் வாசிப்பதை 1 முறை 2 முறை போன்று வாசித்து முடித்து விட்டீர்கள் என்றால் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு பாகவத்தின் போக்கு என்ன என்பது நன்றாக புரியும். And if you will read only one verse a day, which happens in the temple, we read it, study it, then I am sure none of us will remember what is the flow of Bhagavatam, what happened initially, what happened in between, who talked to whom, and we will forget everything. ஆலயத்தில் நாம் செய்வது போல் தினசரி ஒரே ஒரு பதம் மட்டும் தினசரி நாம் படிக்கும் பழக்கத்தை வைத்திருந்தால் நம்மால் நிச்சயமாக பாகவத்தின் போக்கை புரிந்து கொள்ள முடியாது. யார் யாரிடம் என்ன கூறினார், பாகவத்தின் பிரதான செய்தி என்ன என்பதை நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. So in next 5-10 minutes we will try to understand the flow of Bhagavatam. அடுத்த 5 லிருந்து 10 நிமிடம் வரை நாம் பாகவதத்தின் போக்கை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். So to understand how Bhagavatam progresses,
எப்படி பாகவதம் முன்னேறுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். So we all know that this scripture was composed and written by Srila Vyasadeva. நமக்கு தெரியும் ஸ்ரீல வியாசதேவர் தான் இந்த பாகவதத்தை இயற்றி எழுதியுள்ளார். And then he is narrating the pastimes what happened in Naimisharanya. நைமிஷாரண்யத்தில் நடந்த லீலைகளை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். In Naimisharanya, when the sages asked few questions to Sūta Goswami, நைமிஷாரண்யத்தில் இருக்கும் முனிவர்கள் சூத்த கோஸ்வாமி அவர்களிடம் சில வினாக்களை எழுப்புகிறார்கள். the number of questions were 6. 6 வினாக்கள் எழுப்பப்பட்டது. Already 4 questions have been asked in the previous verses, and the 5th question is about in this verse. கடந்த பதங்களில் 4 வினாக்கள் கேட்கப்பட்டது. 5வது வினா இந்த பதத்தில் கேட்கப்படுகிறது. This question is what explain in detail the līlās of the Supreme Lord. இந்த வினா பரமபுருஷ பகவானின் லீலைகளை பற்றி விவரமாக விளக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது. So in the last question will be what will one should do after disappearance of Lord Krishna. இறுதியான கேள்வி பகவானின் மறைவுக்கு பிறகு ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? And in the first canto, Sūta Goswami is answering those questions. முதல் ஸ்கந்தத்தில் சூத கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த வினாக்களுக்கு விடை தருகிறார். In the end of the first canto, Shaunak Rishi again asks, can you repeat Srimad Bhagavatam which you heard from directly from Sukadeva Goswami? முதல் ஸ்கந்தத்தின் இறுதியில் சௌனக் ரிஷி கேட்கிறார், நீங்கள் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கேட்ட அதே பாகவதத்தை மீண்டும் கூற முடியுமா என்று சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்கிறார். And in the beginning of the second canto, Sukadeva Goswami enters, and the conversation starts between Parikshit Maharaj and Sukadeva Goswami. இரண்டாம் ஸ்கந்தத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமியை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. பரிஷித் மகாராஜருக்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. And then the question answer session progresses, and Parikshit Maharaj requests Sukadeva Goswami to repeat Srimad Bhagavatam what he has heard from Srila Vyasadeva. அதன் பிறகு அந்த வினா விடை பகுதியானது விளக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு பரிஷித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் தான் வியாசதேவரிடம் கேட்ட அதே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை மீண்டும் தனக்கு கூறுமாறு பரிஷித் மகாராஜர் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார். And then comes the third canto where Sukadeva Goswami talk about the conversation between Maitreya and Uddhava, and Uddhava sends Maitreya to Vidura and Uddhava, and Uddhava sends Vidura to Maitreya Rishi. மூன்றாம் ஸ்கந்தத்தில் உத்தவருக்கும் விதுரருக்கும் உண்டான உரையாடலை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. அதோடு உத்தவர் விதுரரை மைத்ரேய ரிஷியை சந்திக்குமாறு அனுப்புகிறார். And then again Vidura requests Maitreya Rishi to speak Srimad Bhagavatam which he has directly heard from Lord Krishna. அதன் பிறகு மைத்ரேய ரிஷியை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கிருஷ்ணரிடமிருந்து அவர் கேட்டிருக்கிறார். அந்த பாகவத்தை பற்றி விளக்குமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார். And then Srimad Bhagavatam unfolds. அதன் பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவதம் விளக்கப்படுகிறது. And the conversation between Maitreya Rishi and Vidura goes up to the 7th canto. மைத்ரேய ரிஷிக்கும் விதுரருக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடல் 7வது ஸ்கந்தம் வரை விளக்கப்படுகிறது. In between there is a conversation of Swayambhu Manu and Kardama Muni. இதற்கிடையில் ஸ்வயம்பு மனு மற்றும் கர்தவ முனியிற்கு இடையில் நடந்த உரையாடலை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And now actually the whole 3rd to 7th canto is history of Swayambhu Manu and his next generations.
ஸ்வயம்பு மனு மற்றும் அவரின் அடுத்த தலைமுறையை பற்றிய வரலாறு தான் 3ஆம் ஸ்கந்தத்திலிருந்து 7ஆம் ஸ்கந்தம் வரை விளக்கப்பட்டுள்ளது. And then 8th and 9th canto, 8th canto talks about, I think, second Manu to the present Manu. 8வது ஸ்கந்தத்தில் 2வது மனுவிலிருந்து தற்பொழுது இருக்கும் மனுவை வரை உள்ள வரலாற்று நிகழ்வுகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. The 9th canto talks about the present Manu and little bit about the future Manus. 9வது ஸ்கந்தத்தில் தற்பொழுது இருக்கும் மனுவை பற்றி பரவலாக விளக்கப்படுகிறது. அதோடு இனி வருங்காலங்களில் வரக்கூடிய மனுக்களை பற்றி சிறிதளவு விளக்கப்பட்டுள்ளது. And in the present Manu, from the 10th canto to 11th canto, it is Lord Krishna only. 10 மற்றும் 16வது ஸ்கந்தத்தில் இப்பொழுது இருக்கும் மனு மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அதிகமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. And in the 12th canto, it is Sukdev Goswami tells what dharma has to be followed after the departure of Lord Krishna. பகவான் கிருஷ்ணர் மறைந்த பிறகு எந்த தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் 12ஆம் ஸ்கந்தத்தில் விளக்குகிறார். This is the flow of Srimad Bhagavatam. இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் போக்காகும். If you really remember this, it will be easier for you to understand and enjoy Srimad Bhagavatam. You can relish it. இதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு பாகவதத்தை படித்தால் அதை நீங்கள் சுலபமாக புரிந்து கொள்ளலாம், அதை படிப்பதை அனுபவிக்கலாம், அந்த பாகவதத்தை நீங்கள் சுவைக்கலாம். Coming to this verse, which is talking about the 5th question, where the sages of Naimisharanya is requesting Sūta Goswami to tell the līlās of the his incarnations, different incarnations of the Supreme Lord. நைமிஷாரண்ய முனிவர்கள் சூத கோஸ்வாமியுடன் பரமபுருஷ பகவானின் பல்வேறு அவதாரங்கள் புரிந்த லீலைகளை பற்றி விளக்குமாறு வினா எழுப்பினார்கள். அதை பற்றி தான் இந்த பதத்தில் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Srila Prabhupada mentions that all the līlās of the incarnations are very auspicious. They are transcendental and all auspicious. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், அனைத்து அவதாரங்கள் புரிந்த லீலைகளும் மிக மிக உன்னதமானது, மிக மிக மங்களகரமானது. So all auspicious means nothing bad. அனைத்து மங்களங்களும் பொருந்தியது என்பதின் பொருள் தீயது என்று எதுவுமே இல்லை என்பதாகும். Everything favorable for us. அனைத்தும் நமக்கு சாதகமாகத்தான் இருக்கும். So when everything favorable is happening, we cannot be in distress. அனைத்தும் நமக்கு சாதகமாக நடக்கும் பொழுது நாம் துன்பத்தில் இருக்க முடியாது. This is one of the detailed 6 qualities mentioned by Rupa Goswami in Nectar of Devotion also, where he says everything auspicious happen. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் சூத கோஸ்வாமி 6 முக்கியமான பண்புகளை பற்றி விளக்குகையில் இதை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது அனைத்து மங்களகரமான நிகழ்வுகளும் நடக்கும் என்று. So everything auspicious, who doesn't want in this world? அனைத்தும் மங்களகரமாக நடந்தால் அதை யார்தான் இந்த உலகத்தில் விரும்பாமல் இருப்பார்? In fact, every time when it is little drizzle, we say it is an auspicious sign. எப்பொழுதெல்லாம் மழை சிறு தூறல் போடுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் அது மங்களகரமான சமயம் என்று குறிப்பிடுகிறோம். So when few things makes auspiciousness in material world, then in spiritual world everything will be always auspicious. பௌதிக உலகத்திலேயே சில விஷயங்கள் மங்களகரமானதாக கருதப்படும் பொழுது ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்கும் அனைத்து விஷயங்களுமே மங்களகரமானதுதான். So when Krishna himself is appearing, Supreme Lord is personally coming, definitely everything has to be auspicious. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரே வரும் பொழுது நிச்சயமாக அனைத்தும் மங்களகரமாகத்தான் இருக்கும். This is because nothing is happening on material platform. இது ஏனென்றால்
பௌதிகமான தளத்தில் எதுவும் நடப்பதில்லை. In Bhagavad Gita, Krishna is telling this is material word is full of miseries and it is temporary. இந்த பௌதிக உலகம் தற்காலிகமானது, துன்பம் நிறைந்தது என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். He never tells that spiritual world also there are miseries. ஆன்மீக உலகத்திலும் துன்பம் உள்ளது என்று பகவான் எப்பொழுதும் கூறுவதில்லை. He tells it is self-sufficient and always blissful. அங்கே பூரண திருப்தி அடைய முடியும், எப்பொழுதும் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார். When the Lord of the spiritual world and material world is coming, so nothing material comes with him, everything spiritual comes with him. ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களின் பகவான் இங்கே வரும் பொழுது பௌதிகமான எதையும் அவர் எடுத்து வருவதில்லை, அவருடன் வரும் அனைத்துமே ஆன்மீகமானவைதான். So definitely everything auspicious should happen. எனவே அனைத்தும் மங்களகரமாகத்தான் நடக்க வேண்டும். One more point Srila Prabhupada mentioned is both those who are present during such activities and those who are transcendental, who hear this transcendental narration of such activities are benefited. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், அந்த உன்னதமான நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது அந்த நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்ட நபர்கள் மற்றும் அந்த நிகழ்வுகளை பற்றி காதால் கேட்கும் நபர்கள் இருவருமே பயனடைவார்கள் என்று. So definitely devotees who were present at that time when Krishna was present or Chaitanya Mahaprabhu was present, they were very benefited because they were seeing personally Supreme Lord, they are interacting with him. கிருஷ்ணர் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் அவதரித்த பொழுது அவரை நேரடியாக பார்த்து உரையாடிய பக்தர்கள் நிச்சயமாக பாக்கியவான்கள், பயனடைந்துள்ளார்கள். But the future generation after the disappearance of Krishna, next 4,500 years there was a gap, there was no Supreme Lord presently, and after Mahaprabhu's disappearance next 3,20,000 nobody is going to be there. So we all can get benefited by Srimad Bhagavatam, by reading Srimad Bhagavatam. ஆனால் கிருஷ்ணர் மறைந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட 4500 ஆண்டுகளுக்கு எந்த அவதாரமும் இந்த உலகத்திற்கு வரவில்லை. அதே போல் சைத்தன்ய மகாபிரபு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றினால் இனி 10,000 ஆண்டுகள் இனி வரும் காலங்களில் அது போன்ற அவதாரங்கள் எதுவும் வரப்போவதில்லை. எனவே நாம் அனைவரும் அந்த அவதாரங்களை பற்றி படித்து புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு பாக்கியவான்களாக இருக்கிறோம். If we see the end of first canto, there are details about the qualities of the hearer and qualities of the speaker. முதல் ஸ்கந்தத்தின் இறுதியில் பாகவதத்தை கேட்பவர், பாகவதத்தை பேசுபவர் இருவரின் குணங்களை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this becomes benefited for the hearer only if he follows the qualities of what has been described there. கேட்பவருக்கு என்று சில பண்புகள் வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதை கேட்பவர் கடைபிடித்தால் மட்டுமே முழு பயனையும் அடைய முடியும். So the most important quality the hearer should look for is that the person who is speaking Bhagavatam should be a devotee in a bona fide sampradaya. கேட்பவர் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய பண்பு என்னவென்றால், பாகவதத்தை பேசுபவர் ஒரு பக்தராக இருக்க வேண்டும், அதோடு அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்க வேண்டும். Otherwise the Bhagavatam will not have any effect on any of us. அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அவ்விதமாக பாகவதம் பேசுபவர் கேட்பவர் இருவருக்கும் எந்த பயனும் ஏற்படாது. But the question is Bhagavatam, whether somebody is commercially speaking or somebody devotee speaking, same pastime, same everything, what Srila Vyasadeva have mentioned, same thing he is reading, then why there is a difference? ஆனால் பாகவதம் தானே, அதை பக்தர் பேசினால் என்ன அல்லது
வணிக ரீதியாக ஒருவர் பேசினால் என்ன, அதே வியாசதேவர் விளக்கிய கதைகளைத்தானே அவர் விளக்கப் போகிறார், இதில் என்ன வித்தியாசம் உள்ளது என்ற ஒரு வினா எழலாம். So the example given in scriptures and by Srila Prabhupada is, we all must have heard or read before, is the example is of a milk. இதற்கு உண்டான உதாரணம் பிரபுபாதர் வேறு பல சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதாவது முன்பே நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பாலை பற்றிய உதாரணம். Milk looks same when it is boiled and it is there, and it looks same when it has been bitten by or drank by the snake. There is no difference. பாம்பு தீண்டிய பாலும் சுண்ட காய்ச்சிய பாலும் பார்ப்பதற்கு ஒரே போலத்தான் இருக்கும், வித்தியாசம் கண்ணுக்கு தென்படாது. But after the tasting of snake, the milk quality changes. ஆனால் பாம்பு பாலை தீண்டிய பிறகு அந்த பாலின் தன்மை மாறுபடுகிறது. It will not have a same effect. The milk will not nourish your body. In fact, if you drink a milk which is already has a poison, we will die. அவ்வாறு பாம்பு தீண்டிய பாலை நாம் பருகினால் நம் உடலுக்கு சக்தி கிடைக்காது, மாறாக பாம்பு தீண்டியதால் அந்த பாலில் விஷம் கலந்திருக்கும், அதனால் நமக்கு மரணம் கூட ஏற்படலாம். So same happens when we hear Bhagavatam from a non-devotee or a person who is speaking Bhagavatam for commercially. இதே விளைவுதான் நாம் பாகவதத்தை பணத்திற்காக பேசுபவரோ அல்லது அபக்தரிடம் கேட்டால் நமக்கும் ஏற்படும். What will happen? We will die spiritually. நாம் ஆன்மீகமாக இறந்து விடுவோம். And then when we die spiritually, we cannot become spiritual. We cannot be alive spiritually. ஆன்மீகமாக நமக்கு மரணம் ஏற்பட்டால் நாம் உயிர் வாழும் பொழுது ஆன்மீகமாக இருக்க முடியாது. And to again become spiritually, we have to take a rebirth. மீண்டும் ஆன்மீகமாக மாற வேண்டும் என்றால் நாம் இன்னொரு பிறவித்தான் எடுக்க வேண்டும். It is like that we will depend on the mercy of the devotees. Again, if we are able to get the mercy of the devotees, like we are able to associate with the devotees, then only we will go to a bona fide speaker or a bona fide sampradaya. அவ்விதமாக பிறவி எடுத்த பிறகும் நாம் பக்தர்களின் கருணையைத்தான் சார்ந்திருக்க வேண்டும். நமக்கு பக்தர்களை கருணை கிடைத்தால் மட்டுமே நாம் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்தில் நம்மை நாமே இணைத்துக் கொள்ள முடியும். That is how hearer is benefited. இவ்விதமாகத்தான் கேட்பவர் பயனடைகிறார். And the last point is, these all pastimes of the Lord are performed by his internal potencies. பகவானின் இந்த லீலைகள் அனைத்தும் அவருடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறது. Everything in this world is Lord's energy. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்துமே பகவானின் சக்திதான். Whether it is external energy or the internal energy. அது பகிரங்க சக்தியாக இருக்கலாம் அல்லது அந்தரங்க சக்தியாக இருக்கலாம். External energy is this material world. Internal energy is the spiritual world. பௌதிக உலகம் பகிரங்க சக்தியாகும், ஆன்மீக உலகம் அந்தரங்க சக்தியாகும். The question can be asked, both are his energy, then why Lord is not associating himself with external energy? Why he is associating with internal energy only? இரண்டுமே பகவானின் சக்திகள் தானே, பிறகு ஏன் பகவான் தன்னுடைய பகிரங்க சக்தியோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்வதில்லை, தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வதில்லை, அந்தரங்க சக்தியோடு மட்டும் சங்கம் வைத்துக் கொள்கிறார், தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்? That's his choice. அது அவரின் தேர்வாகும். Because he wants to associate with only internal energy. External energy is for non-devotees, for them to be in the material world. அவர் அந்தரங்க சக்தியோடு மட்டும்தான் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார். பகிரங்க சக்தியானது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அபக்தர்களுக்கு உரித்தானது. And then internal energy is divided into 3 parts. அந்தரங்க சக்தி 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. One gives pleasure, one gives knowledge, one gives him everything else.
ஒரு பகுதி ஆனந்தத்தை வழங்குகிறது, ஒரு பகுதி ஞானத்தை வழங்குகிறது, ஒரு பகுதி மற்ற அனைத்தையும் வழங்குகிறது. That makes him complete. இது அவரை பூர்ணத்துவம் உடையவராக மாற்றுகிறது. So everything, because it is of a spiritual word, everything it comes from the Lord, everything happens due to his internal energy. அனைத்தும் பகவானிடமிருந்து தான் வருகிறது, அனைத்துமே பகவானின் அந்தரங்க சக்தியின் காரணமாகத்தான் நிகழ்கிறது ஆன்மீக உலகத்தில். Thank you very much. Hare Krishna. Anything somebody want to add or ask questions, they can. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. I think you are explaining excellently what we need to understand Srimad from Bhagavatam, right? You mentioned that we need to understand the flow of the Srimad Bhagavatam, and then also then only we can understand, like we can remember the complete the essence of the Bhagavatam. And also you mentioned that reading Srimad Bhagavatam every day, so more than one sloka, right? Not only one sloka every day, but if we are reading one sloka, it will take more time. If we read more than one sloka, probably we can just read again and again so that we can remember entire the flow of Bhagavatam, Prabhu. So thank you so much, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you, dear devotees. Namaste